Now, the Supreme Court today has held that the action of Tamil Nadu Governor Dr. Ravi withholding assent for 10 bills, the oldest of them, which is pending since January 2020, and reserving them to the President after they were re-enacted by the state legislature as being illegal and erroneous in law and liable to be set aside. Well, regarding this, now there is some big breaking news which is coming in. Regarding this, you have Chief Minister MK Stalin of Tamil Nadu speaking about the Supreme Court verdict on the Tamil Nadu government case against the governor. He calls it a historic judgment and a victory for not just Tamil Nadu but all the state governments in India. That's the first reaction coming in from MK Stalin. சற்று முன்பு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை நமது தமிழ்நாடு அரசு பெற்றுள்ளது. இந்த சட்டமன்ற பேரவையில் நாம் நிறைவேற்றி மாண்புமிகு ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைத்த பல முக்கிய சட்ட முன்வடிவுகளுக்கு ஒப்புதல் தராமல் திருப்பி அனுப்பினார். அந்த நிலையில் அவற்றை நாம் மீண்டும் இங்கே நிறைவேற்றி அனுப்பி வைத்தோம். இரண்டாவது முறை சட்டமன்ற பேரவை நிறைவேற்றிய சட்ட முன்வடிவுகளுக்கு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் ஒப்புதல் அளித்தே ஆக வேண்டும் என்று அரசியல் சட்டம் வரையறுத்திருந்த போதிலும் இவற்றுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் ஆளுநர் அவர்கள் காலம் தாழ்த்தி வந்ததோடு அதற்கு தனக்கு அதிகாரம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்து வந்தார். இதனை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு மாண்புமை உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்ததில் தமிழ்நாடு அரசின் வாதத்தில் இருந்த நியாயத்தை ஏற்று மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் நிறுத்தி வைத்திருந்தது சட்டவிரோதமானது என்றும் அந்த சட்ட முன்வடிவுகளுக்கும் ஆளுநர் அவர்கள் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக கருதப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்து வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பினை இன்றைக்கு மாண்புமை உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது. இந்த தீர்ப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமின்றி இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றியாகும். இந்த தீர்ப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமின்றி இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றியாகும். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் உயிர் கொள்கையான மாநில சுயாட்சி, மத்திய கூட்டாட்சி தத்துவம் ஆகியவற்றை நிலைநாட்டிட தமிழ்நாடு போராடியது. தமிழ்நாடு போராடும், தமிழ்நாடு வெல்லும். Well, let me go across to Varshini, who is joining us. Varshini, what's interesting is going to be the long-term impact of this verdict of the Supreme Court. Chief Minister Stalin himself has come out and said that it's not just about Tamil Nadu. It is the constant friction that we have seen between the elected representatives in states and the governor in the past as well, across several, especially in the opposition ruled state. So the precedent that this verdict sets is going to be huge. Absolutely, yes. And like you said, it's not just Tamil Nadu, but there are many other states where there is a friction ongoing between the state governments and the governors of the respective states. But what we are seeing also is very important, because Tamil Nadu, not just as a government, but also DMK has been speaking about how this is a question about the state's autonomy when it comes to the federal structure of a government in a country like India, and that is why it is very important for the states to have certain kind of rights to decide about what kind of bills to be passed and what kind of changes to be made in accordance with the situation that is prevailing in the states. And that is what the Chief Minister has once again reiterated in the Assembly today when he spoke about this verdict, when he said that this is about how a state can take decisions about certain things which is under their purview, and that is what Tamil Nadu has done. And also about how the governor who was refusing to accept that what he was doing was unconstitutional has now been challenged, and now it has been the Supreme Court has spoken otherwise, and they have stated that there are certain rights that the governor enjoy, and only that he can act based upon, and these are things that is unconstitutional. So he has to act under the constitutional rights that has been given for him, and that is what the Chief Minister once again reiterated in the Assembly. The first reaction from the government, definitely they see this as a historical win, and they see this as a precedent for the upcoming things that they would want to do for not just Tamil Nadu but the other states which are also trying to bring about a lot of changes in their respective states.
Well, absolutely. But the Supreme Court saying that the governor cannot withhold bail, and that is illegal if he does so, is going to have far-reaching, is going to be setting rather a far-reaching precedent for this kind of a clash that we've seen in the past as well between chief minister states as well as governors. Thank you so much, Varshini, for joining us. With that, a short break. Don't go anywhere.